Gikone piny owacho yie ni chungo sir mar piny Amerka e sekta mar thieth dhi kelo midhiero mathoth ahinya te thieth mar ayaki, kahera, malaria kod komo nyuol e kin mamoko. Moyangi ko jatend migao mar thieth Baraza Mulongo makoni rem maromo bilion 3.9 dhi bedo bang' wuok mar piny Amerka e chiwo sir mar thieth ne piny Kenya. Aka judith moni lerono landruok mar kute mag ayaki dhi medre kod ji 58,495 pone sirgi orumo chuth. Kata bed ni sirkal romo kod jambetre makojolo mar piny Amerka tich adek jumane. Maha odwe achiel bang' piny Amerka lando kendo chungo sir maggi ahinya to mag thieth e piny mangima. Piny owacho mar Kenya oyie kendo oyangoni rem maduong' dhi neno kendo sir mar omenda maromo bilion 3.9 ng'adoko gino madhi kelo midhiero maduong' e sekta mar thieth. Ma oyango kod jatend migao mar thieth Deborah Barasa mane loso e romo mar thieth ma okelo kanyakla migao mar thieth kod 10 counties duto mapacho ka. As we know, the global fight against HIV, TB, malaria is mainly supported by PEPFAR, PMI, Global Fund and UNAIDS, and all deriving quite an amount from USG. Kenya has been overly dependent on the donor-driven vertical health programs, and yet there was a stop work order which has disrupted USG funding worth 30.9 billion. Mulongo yango ni kupogore kod ji milion 1.4 ma odak kod kute mag ayaki e pachoka. Luoro nitie ni kwani dhi medore kod ji 58,495 ka ochopo higa mar 2030. Maromo jotuo mag kahera 23,500 nyalo biro wito ngimagi ka 20,000 gin man kod kute mag ayaki. Thieth mamoko kaka mag komo nyuol maromo ji milion 6.2 yudo sir ka chanjo to chiwo atamalo 77 mag thieth kokalo e sir mar piny Amerka duto makoro dong' maonge sir. We have 1.4 Kenyans living with HIV on ART, and we are at risk of having 58,495 new infections by 2030 if donor funding is reduced. For TB, we are likely to have 23,500 TB annual mortalities, among them being 20,000 people living with HIV. And for malaria, we're likely to have 12,000 deaths per year, with projected increase because of climate change. And for family planning, 6.2 million who rely on family planning annually are likely to be affected, and yet the gap of 40% has not been reached. Kalore kod ripod piny owacho ma higa 2022, higa ka higa maromo jotuo mag malaria 12,000 wito ngimagi, kwan ma iyango ni dhi medore kalore bende gi lokruok mar chal kor lwasi. Kata kamano Mulongo koni gi chano romo kod jambetre makojolo mar piny Amerka Kenya tich adek jumani kama gibiro twakie poni sirikand Amerka e bwo telo mar Donald Trump nyalo mbeko tol mar sir. We are engaging diplomatic interventions. On Wednesday we'll be meeting the US acting ambassador, and we are also developing an impact assessment of which we will be sharing with the various development matters and diplomatic for interventions. We also need to allocate 24.9 billion for commodities previously funded by USG, and disburse 2 billion allocated and allocate additional 2.5 for vaccines to avert funding freeze by Gavi. Kopogore kod thieth e yor yedhe, bende nitie jochiw thieth ma wito tijegi mane ondiko kalo e sir mar Amerka, moko ma piny owacho mamalo koro kwayo 10 counties mondo many yore mag duoko gi e tich kokalo kuom piny owacho mapacho ka. Judith Omondi, Ramogi TV. Jago moro ma jahigni 40 ong'adne buch twech mar higni 150 bang' doho yude kod ketho mar nego nyithinde adek ma johigni 5, 8 kod 12. Nek mano tim higa